There have been numerous reports of illegal drugs sa ato ang dakbayan. Daghan kayog mga kapitan nagaadto sa opisina requesting assistance. Okay, nagkadaghan na daw ang nagabaligya, nagkadaghan ang nagatulak, nagkadaghan na po ang nagagamit. But if we are to solve the problem on dangerous drugs, we have to start within. Di mo pwede na mag-enforce tagbalaod niya kita mismo na atay problema diri sulod. So, before engaging into an all-out war against drugs in Kidapawan City, napag-usapan na namin ni COP, we have to first cleanse our ranks. And so today, one of the requirements of drug testing is it should be unannounced. It should be surprise. No? So we will start with our elected officials. May puksanay. This is voluntary. But if you refuse, the people will know. So, after this flag raising, may mga tao nakaredy sa Sangguniang Panlungsod Hall to take your urine samples for the drug testing of all our elected officials. And hopefully, tanan mag-submit sa drug testing. And dili lang elected officials. Tanang department managers will also be the first na to submit their urine tests. So that we will set an example to all employees. Later, ang mga barangay officials na po, pwede naman nato sila mapugos. Pwede naman nato sila ma-influence, mapasugot kung kita mismo wala nag-submit. So this will serve as the start of our all-out war against drugs. Daghan pataog, kalihukan, and may warning, kung nagagamit ka og droga, nga empleyado ka sa lokal nga panggamhanan, or nagatrabaho ka sa ato ang mga opisina, please undangin na. Kaya ang imuhang trabaho o imong pamilya ang nakasalalay ani. And more importantly, nakasalalay ang ato ang serbisyo sa publiko sa Kidapawan City. So, let us set good examples. Let us show to the people that we are serious by starting from within. Di pwede ta magsinggit og kabaguhan kung kita mismo dili willing mo undergo og kabaguhan.